கோல்ட் அண்ட் சில்வர் பிரைசஸ் எல்லாமே பீக்ல இருக்கு. இந்தியால ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்க போகுது? The demand for gold or silver always going to be there. சேல்ஸ்ல மட்டும்தான் ப்ராஃபிட்ங்கிறது I totally disagree. நியூ பிசினஸ் வெஞ்சர்ஸ்ல வாட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ரெட் ஃபிளாக்? The biggest red flagங்கிறது what I would consider is by 2060 India's retail consumer market is going to grow 5x to 10x. What is the mindset of multiple store owners? So business oda profit and sales பார்த்துட்டாங்க. They will go put 1-2 stores. இங்க ஒண்ணே நாள முடியல, இங்க 3 போட்டுட்டனே அப்படின்னு. என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடையை கட்டிடுறாங்க, உள்ள வந்து நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் வந்து இட் கேனாட் பி ஃபிசிக்கலி சீன். என்னதான் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் இருந்தாலும் ஃபார் த இந்தியன் கன்சியூமர் மார்க்கெட் கோல்டு கேன் நெவர் ஃபெயில். What is the mindset of multiple store owners? ஸோ இங்கே மல்டிபிள் ஸ்டோர் ஓனர்ஸ்ங்கிற வேர்டு வரப்போ ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு யூஸ் இட் ஆஸ் கார்பரேட்ஸ்ன்னு நான் சொல்லலை. அகெயின் மல்டிபிள் ஸ்டோர் ஓனர்ஸ் இன் அ டொமெஸ்டிகேட்டட் வே. ஸோ டொமெஸ்டிகேட்டட் வேனா என்னென்னா புவர் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ அகெயின் அந்த மல்டிபிள் ஸ்டோர்ஸோட எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் யாரும் பார்க்கணுன்னு நினைப்பாங்க? த சேம் ஒன் பர்சன் வில் வாண்ட் டு see த என்டையர் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ். சிங்கிள் பிஸ்னஸ் ஓனரோட சேம் மைண்ட் செட் தான் யாருக்கும் இருக்குது, மல்டிபிள் ஸ்டோர் ஓனர்ஸ்க்கு இருக்குது. என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா என்ன இருக்குன்னா, நான் எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணணும்னு ஐடியா இருக்குது, நான் எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணிவிட்டு இன்னும் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் என்னோடய கண்ட்ரோல்லே இருக்கணும்னு ஒரு தாட். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோரை மேனேஜ் பண்ணி ரன் பண்ணுறதே இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் டாஸ்க்காக இருக்குது. பிகாஸ் நோபடி இஸ் ரெடி டு அடாப்ட் டு குட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ். தே டோன்ட் பிலீவ் இன் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியாது. இந்த 3 ஸ்டோர் ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும்னா, ஒரு புவர் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அண்ட் லாட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் வில் பி பெண்டிங் அண்ட் இவங்களோட டெசிஷன் ஸ்கில்ஸே ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இட் இஸ் அகெயின் தேர் கிரியேட்டிங் மோர் ப்ராப்ளம் ஃபார் தெம் செல்ஃப். கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேல் நடக்கும், ப்ராஃபிட் இருக்கும், பட் உள்ளே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் பார்க்குறப்ப தேர் வுடன்ட் பி ஒரு சிஸ்டம் இருக்காது, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு வே ஆஃப் ரன்னிங் பிஸ்னஸ் இருக்காது, ஒரு வே ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்காது. ஸோ நத்திங் பட் சிங்கிள் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸோட சேம் மைண்ட் செட் தான் யாருக்கும் இருக்கும், மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்க்கும் இருக்கும். பட் தே வாண்ட் மோர் chaos, they don't want more clarity. That is how today's world is actually traveling. I wouldn't blame everyone. Surely though the ones who are doing are successfully implementing many branches. So they don't try to limit to 1 or 2. There are people successfully doing it also. But majorly people who have multiple stores function nothing. They have the similar mindset just like the single store owners. ஸோ மல்டிபிள் ஸ்டோர் ஓனர்ஸ் ஒரு 2-3 ஸ்டோர்ஸோட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதே போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஏன்? இனிஷியலி வந்து அவங்க பிஸ்னஸில் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்திருப்பாங்க. ஸோ பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட் அண்ட் சேல்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பீட்லேயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் கோ புட் 1-2 ஸ்டோர்ஸ். போட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் வரும், இங்கே ஒன்றே நாள் முடியல, இங்கே 3 போட்டுட்டனே அப்படின்னு. தட் இஸ் பிகாஸ் என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா புவர் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ அவங்க எல்லாம் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடையை கட்டிடுறாங்க, நல்ல பில்டிங் இருக்கும், உள்ளே வந்து நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க, ஒரு செட்டப் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச செட்டப் அப்படியே இம்ப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே த மோஸ்ட் எசென்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சர், த பிஸ்னஸ் சிஸ்டம். இந்த பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் வந்து இட் கேனாட் பி ஃபிசிக்கலி சீன், இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ வர்ச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ ஆல் தீஸ் பீப்புள் இவங்க வந்து they don't feel the need of a efficient business system. ஒரு efficient business systemனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, as I told you, business automation should be there, there should be manual strategies implied and delegation should be there, quality team should be there. இது எல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஃபோக்கஸ் ஒன்லி எதில் இருக்கும், நான் ப்ராடக்ட் வாங்கி தரேன், சேல் மட்டும் நான் பார்க்குறேன். ஸோ அப்போது இங்கே பிகாஸ் தேர் கான்ஸ்டன்ட்லி ஃபயர் ஃபைட்டிங் எவ்ரி டே with all the departments within the departments, inventory department, HR department, accounts department, in the firefighting நடக்கிறனால and they feel that they don't have enough of their time, all their time is getting into only business அப்படின்னு நினைக்கிறனால தான் at one fine point they are like, இது போதும்டா எனக்கு, it is enough for me,
let me just stop with this அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் இஸ் தேர். அகெயின் இதோட மேஜர் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் நாலேஜ் ஷுட் பி தேர். தே ஷுட் பி ரெடி டு இன்வெஸ்ட் இன் த ரைட் நாலேஜ். ஒன்லி தென் தே கேன் மாஸ்டர் தி ஆர்ட் ஆஃப் ரீட்டெயில் 360 அண்ட் எக்ஸ்பேண்டிங். அப்படி இருக்கிறப்போ ஐ வில் ஆஸ்க் அன் அதர் கொஸ்டின். நீங்கள் 2 ஸ்டோர் 3 ஸ்டோர் போட்டுட்டு யூ ஆர் டெல்லிங் தட் யூ கேனாட் மேனேஜ். How are the corporates building 30 stores? How are the other branches having 400 stores? How are bigger brands able to scale their business and volume? So the problem is not in the industry, the problem is not in the market, but the problem is you. The problem is your business model. So அதை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா தான் you will be able to expand. So to improve, to expand, to become a very stronger business model, please come and experience Jewelgurujii. So how do you think in the multiple business owners should involve in their business? So இப்போது different stores நம்ம போகிறோங்கிறது எப்படின்னா, we are planting 3 different trees. So it is nothing like we have to water the tree, we have to keep monitoring all the trees at the same ages, so till when the fruit is been harvested. The same கைண்ட் ஆஃப் தாட் எதில் இருக்கணும்னா இந்த 3 ஸ்டோர்ஸ் கிட்டேயும் இருக்கணும். ஸோ அவங்க தே ஷுட் பி இன்வால்வ் ஈக்குவலி இன் ஆல் தீஸ் 3 ஸ்டோர்ஸ் இன் த டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் டெய்லி அனாலிசிஸ், வீக்லி அனாலிசிஸ், மந்த்லி அனாலிசிஸ். ஸோ அப்போ தே ஷுட் இம்ப்ரூவ் தேர் கம்யூனிகேஷன் சேனல். தே ஷுட் ஹாவ் அ ஈஸியர் மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சேனல். They should have clarity of reports every day. So they should be able to set up a single corporate office wherein they can handle all the 3 branches successfully at a single place of work. They should have quality teams so that they can help them facilitate to run the business easily. So இங்கே மல்டிபிள் ஸ்டோர் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் கிட்ட நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் எல்லாம் டெலிகேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீயாக பிஸ்னஸ்க்கே போக வேண்டான்னு சொல்ல, யூ நீட் டு நவ் பி ஃபோக்கஸ்ட் மோர். எல்லா பிரான்ச்சஸ்க்கும் யூ நீட் டு கிவ் யுவர் ஈக்குவல் ஃபோக்கஸ், பட் பை ரெட்யூசிங் த ஒர்க் லோட் அண்ட் சீயிங் வேர் யூ கேன் கிவ் மோர் வேல்யூ கிரியேட்டட் ஒர்க் லோட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வேர் lies the beauty of managing multiple businesses, but by sitting at a single office. What is the need of strong business systems? Strong business systems are essentially the base for building any brand. So strong business system na enna na, நான் அந்த இனிஷியலாக சொன்ன மாதிரி you should master the art of retail 360. In the strong business system என்ன பண்ணுன்னா, it will keep connecting all the elements of the business. It will keep engaging the elements of the business. After engaging in the system வந்து it will evaluate யார் நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ், எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லா நமக்கு போகுது, how can we in which direction we need to travel. After evaluating we will get to know நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, நம்ம எரர்ஸ் நம்ம பிஸ்னஸில் என்ன பண்ணுறோம். ஒரு பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா எரர்ஸ் வில் பி ஈஸிலி விசிபிள். இன்றைக்கி இருக்கிற பிஸ்னஸ் ட்ரெண்ட்ஸில் இந்த எரர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ், எரர்ஸ் ஆர் காஸ்ட்லி. The more errors the people tend to do, the profits actually tend to reduce. In the errors is something which is always invisible to the directors or the team which they are already working within. என்ன ரீசன்னா, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தே ஆர் இன் த சேம் சிஸ்டம். ஸோ அவங்களே தான் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்காங்க. ஸோ அந்த சிஸ்டம்குள்ளே யூ நீட் சம்திங் கால் த தேர்ட் ஐ. ஸோ அந்த இடத்துல தான் Jewelgurujii we enter and we give our expertise by coming and being the third eye in your business and telling what are the errors they are doing, அந்த எரர்னால how it is affecting the profit, அந்த எரர்ஸ்னால how it is prohibiting for them to build a brand, or அந்த எரர்ஸ்னால how a family business is going to fail. ஒரு ஸ்ட்ராங் பிசினஸ் சிஸ்டமை எக்யூப் பண்றதுக்கும் அண்ட் அதோட டெக்னாலஜிஸ்க்கு அடாப்ட் பண்றதுக்கும் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குமா? இது வந்து இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த நீட். பட் என்னைய கேட்டிங்கன்னா, we never suggest too many advanced systems in the basic business module. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இந்த இடத்துல we should go for cost effective business system and we should go for cost effective technology which solves the purpose. இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலான்னா, the same software which is priced at 50,000 or 1 lakh can solve the purpose. அந்த இடத்துல we shouldn't go thinking that நான் டெக்னாலஜிக்கலாக பெஸ்ட்டாக அடாப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் 10 lakhs 25 lakhsக்கு நான் என்ன பண்ண தேவையில்லை, போய் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. அதே மாதிரி இந்த டெக்னாலஜின்னு வரப்போ we have computer systems,
priced at 1 lakh, 2 lakh. But இங்கே purpose is billing தான். இந்த பிஸ்னஸ் சிஸ்டமையும் இந்த டெக்னாலஜியும் எப்படி மினிமல் எக்ஸ்பென்ஸில் இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபோட லோக்கல் நாலேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணி கொண்டு வரதுங்கிறது தான் வந்து த பியூட்டி ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ஒலியோ. ஸோ அகெயின் ஹியர் ஜுவல்குருஜியில் we expertise in this field, wherein we come and prove to all the business owners who are afraid of accepting to technology, or who are afraid, or who feels that it's a threat to move to technology. We give them the right confidence and tell them good business system and technology is the need for the business now, or be very clear that in the coming years you are going to fade away. இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் காம்படிஷன்ல how can you scale up the profits? A typical mindset of the majority in the business world இன்னைக்கு என்ன இருக்குன்னா, என் சேலை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும் ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் எவ்ரிபடி திங்ஸ் டுடே. பட் ப்ராஃபிட்ஸ் கேன் பி இம்ப்ரூவ்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஸோ சேல்ஸில் மட்டும்தான் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது ஐ டோட்லி டிஸ்அக்ரி. ப்ராஃபிட் இஸ் தேர், பட் இட் இஸ் நாட் த ஒன்லி ரீசன். ஸோ ஒன் வே ப்ராஃபிட் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் இஸ் பை இன்க்ரீஸிங் த வால்யூம். ஸோ இங்கே ஒரு பிரான்ச்னால் அந்த ஒரு பிரான்ச்சோட வால்யூம் இஸ் கோயிங் டு பி ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஸோ ஒரு பிரான்ச்சில் இவ்வளோ தான் விற்க முடியும். ஸோ த வால்யூம் பில்ஸ் only when you expand to many other multiple branches. The next place today is you can work on all the operations and make sure that all the operations contribute to today's profit. So one such example is the purchase operation for your products or for your business, what you do. Adilirundu you can generate more profits. That is by buying in volume, reducing the price, getting cash discounts. If you do the payment on time, you get a better price. So purchaseலே we can improve the profits. And second is நம்ம செய்ய போகிற ஆப்ரேஷன்ஸ். கடைக்குள்ளே வந்து நம்ம நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் செஞ்சிட்ருப்போம். பல வருஷங்களாக ஒரே மாதிரி செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் செஞ்சிட்ருப்போம். ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல்வேஸ் இன்க்ரீஸிங். ஸோ ஒரு வருஷமும் நம்ம செய்கிற ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் இஸ் ஷுவர்லி இன்ஃப்ளேஷன்னால இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ நம்ம செய்கிற இந்த ஆப்ரேஷன் காஸ்ட்னால ஹவு கேன் வி இம்ப்ரூவ் த ப்ராஃபிட்டுங்கிறது தேர்ஸ் another analogy for it. Third thing, through human resource, how can you improve the profit? அப்போ குவாலிட்டியான டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, குவாலிட்டியான ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, ஆல் ஆர் தேர் டு பில்ட் வேல்யூ டு த சிஸ்டம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக your profit increases. The next element is your constant engagement with the customer. Running a business like your own family is very important. So the more interaction the customer keeps with you, your profits increase. So the same way as I tell, you should master the art of retail 360. So only when you focus on all the elements in the business and give equal priority and importance, then your profits tend to maximize. So that is what we preach in Jewelgurujii by telling that your profits can be improved in all the directions apart from sales. கோல்ட் அண்ட் சில்வர் பிரைசஸ் எல்லாமே பீக்ல இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இந்தியாவில் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்க போகுது? Gold and silver, something always in need. Those two commodities எப்போ இருந்து இருக்குன்னா it is from the age old days. And gold was also used as the currency at one point of time. இன்னைக்கு இந்தியன் கன்சியூமர் மைண்ட் செட், தட் இஸ் அ டிபிக்கல் இந்தியன் உமன், அவங்களோட மைண்ட் செட் என்னென்னா தே வாண்ட் டு பொசஸ் சம் பார்ட் ஆஃப் கோல்டு வித் தம், எய்தர் ஆஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் எய்தர் ஆஸ் அன் கமாடிட்டி. ஸோ ஒன் கேன் never tell that gold is never an investment, or one can never say gold is not a commodity. It is up to each one's opinion. The demand for gold or silver is always going to be there. So in the prices இப்போ ஷூட் ஆகுது, prices are going to keep increasing அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டனுக்கு ஷுவர்லி எவ்ரிபடி வில் கீப் பையிங் கோல்ட். ஏன்னா இட் இஸ் அ பிக் நீட் அண்ட் இட் இஸ் அ நெசசிட்டி. இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து ஒரு கல்யாணம் ஆகுது, நம்ம சமுதாயத்துலேயே ஒரு கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கோல்டு இல்லாமல் அந்த கல்யாணம் இருக்க போகிறது கிடையாது, சில்வர் இல்லாமல் அந்த கல்யாணம் இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ வித் த வேல்யூ இன்க்ரீஸிங், த பையிங் வால்யூம் மைட் ரெடியூஸ், பட் த இண்டஸ்ட்ரி வில் ஆல்வேஸ் கீப் க்ரோயிங். ஸோ என்ன தான் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் இருந்தாலும், ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்தாலும்,
For the Indian consumer market, gold can never fade. For the coming generations, gold is still going to have its shining face, and not just because of the price or generational takeover, it is never going to lose its shine. நெறைய பிளேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால, ரீட்டெயில் மார்க்கெட்ஸ்லாம் இப்போ சேச்சுரேட்டட்ன்னு நெனைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக கிடையாது. பிகாஸ் there's a research and report that says that by 2060, India's retail consumer market is going to grow 5x to 10x. So they say for the Indian population, இப்போ இருக்கிற கரண்ட் பாப்புலேஷனுக்கு எவ்வளோ கடை நீங்கள் திறந்தாலும் கண்டிப்பாக பத்தாது. இங்கே சேச்சுரேட்டடுங்கிற வேர்ட், இங்கே நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்கிற வேர்டு தான் வந்து எனக்கு ஒரு 2 டிஃப்ரெண்ட் டிரெக்ஷனாக ட்ராவல் பண்ண திங்க் பண்ணுது. இந்த இடத்துல there are lot of players, but properly structured players are corporates. இந்த இடத்துல again there are lot of players who had a domesticated business system. So for the power of this retail industry, what it is going to be at 2060 in the Indian consumer market, adukku you will need more structured brands with proper business systems to easily capture the market. Surely all these retail consumer markets what have been already created are by the Indians here who have been working and evolving from generations. So the market is going to be big. More players need to come and cater the market. In the edathila, if in the mari single business owners, multiple business owners, இவங்கெல்லாம் வந்து if they don't adapt and if they don't tend to build a strong brand and cater to the customer, surely இவங்க they will be replaced by corporates or foreign players. நியூ பிசினஸ் வெஞ்சர்ஸ்ல வாட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ரெட் ஃபிளாக்? The biggest red flagங்கிறது what I would consider is poor planning and execution. So business start பண்ணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கும், but they won't have any kind of concrete planning. So this starts from your financial planning. How are you going to frame your business structure? How are you going to frame your business systems? So இதெல்லாம் வந்து it needs an efficient planning இந்த இடத்துல. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேல்யூ வந்து they would be ready to invest ஒரு 20 crores 30 crores வந்து ஒரு நியூ பிஸ்னஸுக்கு they would be ready to invest. Sadly and unfortunately, they don't have time or they don't want to invest in the right knowledge, or they don't want to invest in the professional expertise or guidance on how to plan your finance, what is your execution. ஸோ டிப்பிக்கல் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்க்கு என்ன மெயின் தேவைன்னா, பேங்க்கில் லோன் வாங்கணுக்கும், பேங்க்கில் வந்து நான் லோன் வாங்கணும், அதுக்கு என்னென்ன நான் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணணுமோ நான் ரெடி பண்ணி நான் லோன் மட்டும் வாங்கிட்டா போதும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஆல் த பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் ட்ரை டு டூ, rather than getting professional expertise from finance experts, getting professional expertise from management experts. ஸோ இதெல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிவிட்டு they will just want to start the business just because they are ignorant to learn new things. They tend to keep doing errors. These errors are costly and these errors reduce the profits. But compared to the errors and the cost what they are doing to create the errors, the knowledge, the price for the knowledge to be invested or the price to learn what the right knowledge is comparatively very less. But they're ready to just start it and they just want to keep making errors. So for new business ventures, I would always say that go for proper planning, get correct guidances, get correct expertise, and then start the business. Be equipped, be fully equipped, rather than starting the business and trying to be equipped. So that is what is one such thing which I always feel in Jewelgurujii. We try to all the new players, we try to explain that you always can start a business in a structured way. You can start a business in an easier way. You can start a business more interestingly, rather than sitting and loading yourself with your pressure and loading your team with the pressure. So let us enjoy the process of doing business. For example, if you take Reliance Industries, Mr. Mukesh Ambani, know first what mistakes he is doing. ஒரு பிஸ்னஸோட கரண்ட் சிச்சுவேஷன் ஒரு சினாரியோ தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்ம பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஆடிட் செக்ஸில் தான் we will tend to find. ஸோ அவங்க 60 இயர்ஸாக பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு we give them full salute. இஸ் a big inspiration for me. நம்ம மேலே வந்து போர்ட் மீட்டிங்கில் வந்து ஆல் டாப் டெசிக்னேஷன்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு மீட்டிங் நடத்துவோம். ஆர்கனைஸ்டாக இருங்கன்னு சொன்னால் தப்பு.
the way the Gen Z people are connecting to the customers. 30 நாளுக்கு ஒர்க் பிளான் போடுங்கன்னு சொன்னால் தப்பு.